Welcome to our channel. Please like and subscribe. The first 50 phrases every Russian beginner should learn. Are you starting Russian and wondering which phrases you should learn first? Good news, you don't need thousands of phrases to start speaking. Just a few useful everyday expressions can help you communicate right away. Today, you'll learn 50 essential Russian phrases that beginners hear and use all the time. Listen carefully, repeat after each phrase, and let's begin. Greetings and basic politeness. Привет, which in English means hello. Доброе утро. Good morning. Добрый день. Good day. Добрый вечер. Good evening. Пока. Bye. До свидания. Goodbye. Пожалуйста. Please. You're welcome. Спасибо. Thank you. Большое спасибо. Thank you very much. Извините. Excuse me. Sorry. Listen and repeat. Большое спасибо. Большое спасибо, which means thank you very much. Извините. Извините, which means excuse me. Introductions. Как тебя зовут? What is your name? Меня зовут. My name is. Приятно познакомиться. Nice to meet you. Откуда ты? Where are you from? Я из. I am from. Как дела? How are you? У меня все хорошо. I'm fine. Неплохо. Not bad. Useful daily phrases. Да. Yes. Нет. No. Может быть. Maybe. Конечно. Of course. Без проблем. No problem. Я понимаю. I understand. Я не понимаю. I don't understand. Помедленнее, пожалуйста. Slower, please. Можете повторить? Can you repeat that? Asking questions. Что это? What is that? Где? Where is? Когда? When? Почему? Why? Как? How? Кто? Who? Сколько это стоит? How much does this cost? Могу я помочь? Can I help? Listen and repeat. Я не понимаю. Я не понимаю, which means I don't understand. Можете повторить? Можете повторить? Which means can you repeat that? Shopping and travel. Я хочу это. I would like this. Сколько это стоит? How much is this? Где станция? Where is the station? Я ищу отель. I'm looking for a hotel. У вас есть Wi-Fi? Do you have Wi-Fi? Счет, пожалуйста. The bill, please. Мне нужна помощь. I need help. Conversation phrases. Что ты делаешь? What are you doing? Я учу русский. I'm learning Russian. Это интересно. That is interesting. Правда? Really? Я думаю, да. I think so. Я устал. I'm tired. Я счастлив. I'm happy. Emergency, important phrases. Помогите. Help.
Осторожно. Be careful. Мне плохо. I feel sick. Вызовите полицию. Call the police. Вызовите врача. Call a doctor. Let's review some important phrases. Как дела? How are you? Я понимаю. I understand. Я не понимаю. I don't understand. Я учу русский. I'm learning Russian. Мне нужна помощь. I need help. Now simply listen. No translations, just Russian. Привет. Спасибо. Извините. Как тебя зовут? Меня зовут. Приятно познакомиться. Как дела? У меня все хорошо. Да. Нет. Конечно. Без проблем. Я понимаю. Я не понимаю. Помедленнее, пожалуйста. Что это? Где станция? Я хочу это. Счет, пожалуйста. Мне нужна помощь. Я учу русский. Это интересно. Правда? Помогите. Осторожно. Excellent work. Today you learned 50 essential Russian phrases that every beginner should know. These phrases will help you understand more, speak more, and feel more confident in real conversations. One phrase at a time, one lesson at a time, one conversation at a time. And another Russian lesson is waiting for your next practice. That was great. Let's try practicing again. Round 2. The first 50 phrases every Russian beginner should learn. Are you starting Russian and wondering which phrases you should learn first? Good news, you don't need thousands of phrases to start speaking. Just a few useful everyday expressions can help you communicate right away. Today, you'll learn 50 essential Russian phrases that beginners hear and use all the time. Listen carefully, repeat after each phrase, and let's begin. Greetings and basic politeness. Привет, which in English means hello. Доброе утро. Good morning. Добрый день. Good day. Добрый вечер. Good evening. Пока. Bye. До свидания. Goodbye. Пожалуйста. Please. You're welcome. Спасибо. Thank you. Большое спасибо. Thank you very much. Извините. Excuse me. Sorry. Listen and repeat. Большое спасибо. Большое спасибо, which means thank you very much. Извините. Извините, which means excuse me. Introductions. Как тебя зовут? What is your name? Меня зовут. My name is. Приятно познакомиться. Nice to meet you. Откуда ты? Where are you from? Я из. I am from. Как дела? How are you? У меня все хорошо. I'm fine. Неплохо. Not bad. Useful daily phrases. Да. Yes. Нет. No. Может быть. Maybe. Конечно. Of course. Без проблем. No problem. Я понимаю. I understand. Я не понимаю. I don't understand. Помедленнее, пожалуйста. Slower, please.
Можете повторить? Can you repeat that? Asking questions. Что это? What is that? Где? Where is? Когда? When? Почему? Why? Как? How? Кто? Who? Сколько это стоит? How much does this cost? Могу я помочь? Can I help? Listen and repeat. Я не понимаю. Я не понимаю, which means I don't understand. Можете повторить? Можете повторить? Which means can you repeat that? Shopping and travel. Я хочу это. I would like this. Сколько это стоит? How much is this? Где станция? Where is the station? Я ищу отель. I'm looking for a hotel. У вас есть Wi-Fi? Do you have Wi-Fi? Счет, пожалуйста. The bill, please. Мне нужна помощь. I need help. Conversation phrases. Что ты делаешь? What are you doing? Я учу русский. I'm learning Russian. Это интересно. That is interesting. Правда? Really? Я думаю, да. I think so. Я устал. I'm tired. Я счастлив. I'm happy. Emergency, important phrases. Помогите. Help. Осторожно. Be careful. Мне плохо. I feel sick. Вызовите полицию. Call the police. Вызовите врача. Call a doctor. Let's review some important phrases. Как дела? How are you? Я понимаю. I understand. Я не понимаю. I don't understand. Я учу русский. I'm learning Russian. Мне нужна помощь. I need help. Now simply listen. No translations, just Russian. Привет. Спасибо. Извините. Как тебя зовут? Меня зовут. Приятно познакомиться. Как дела? У меня все хорошо. Да. Нет. Конечно. Без проблем. Я понимаю. Я не понимаю. Помедленнее, пожалуйста. Что это? Где станция? Я хочу это. Счет, пожалуйста. Мне нужна помощь. Я учу русский. Это интересно. Правда? Помогите. Осторожно. Excellent work. Today you learned 50 essential Russian phrases that every beginner should know. These phrases will help you understand more, speak more, and feel more confident in real conversations. One phrase at a time, one lesson at a time, one conversation at a time. And another Russian lesson is waiting for your next practice. That was excellent. Please like and subscribe for daily lessons. See you next time.